sing the wondrous story of the Christ who died for me, how he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing. Yes, I'll sing The wondrous story. the wondrous story Of the Christ who died for me. who died for me. Sing it with the saints in glory. The saints in glory, Gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I'll sing. Yes, I'll sing The wondrous story. the wondrous story Of the Christ who died for me. who died for me. Sing it with the saints in glory. The saints in glory, Gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Faint was I from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but he freed me from them all. Days of darkness still come o'er me, sorrows past I often tread, but the Savior still is with me, by his hand I'm safely led. He will keep me till the river rolls its waters at my feet, then he'll bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I'll sing. Yes, I'll sing The wondrous story. the wondrous story Of the Christ who died for me. who died for me. Sing it with the saints in glory. the saints in glory, Gathered by the crystal sea.
sea. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Good evening, everybody. So, het was mijn turn. En nu is het al wat 5 weken terug wat ik 5 moet hier aan middag over het reden deed. Werner en Ernie hebben some chances gehad. Ernie heeft ons er excited door gestart een paar mal, met precies in 4 en een water. It was very good. Maar vandaag is we hier. Ik heb vandaag jongen mij van something reden wat ik op Bibelschool van reden deed een paar maanden terug. So, some van jullie, wanneer je hier alle Greendale hoort, dan has some van jullie das reserviert mij van mij hier en je wil het vielleicht beter presenten als ik kan. Voor we gaan naar het thema wat we vandaag aan verbrengen, which ik heb een bulletin aan, look out the other window, waar we eerst nog onze hoofd en eigen gebed. Heer God im Himmel, wir danken dir vandaag für das Abend. Dankeschön Gott für, dass du die Abend uur allemaal naar die Finger gedreht hast. Und hoor je das? Ik dank dir Gott für je Schwester, wat du moedig kämpfen. Und ich bete, dass du wirst, das Abend auch, wir allemaal die Schwester und wer ever hier dat, families und einzelne Personen, Gott, wirst du wahre uns mit ihnen wird, mehr Verständnis hier von ihnen wird, dat we weer kunnen zekerheid gaan, moet je kämpfen en really dat zijn wat u wilt hebben van ons. In Jezus naam, amen. Alright, so dat is je zijn, ik ga, sinds ik dat op Bibelschool brengen, dat lassen, dan ga ik dat van Bibelschool computer banen, so dan gaf me niet veel af dat hier direct presenten, op een slideshow. En ik ga, vielleicht waar ik manchmal daar zelfs mijn beeld blokken van je voor een projector gaan, maar dat is niet zo important. Dat is niet dat ik veel wat te wijzen heb, wat zo important is, dat wanneer je wat mist, dat je dan veel gemist hebt. So, wanneer ik rede van, je wondert vielleicht wat ik meen van, check maar uit een ander venster uit. Wanneer je blijft simpel over je gedanken denken dan, wanneer je een keer een venster checken, dan zal je vielleicht een paar nummers door. En wanneer je een ander venster checken, dan zal je een ander paar nummers. Eine steht, sei vielleicht ein Werk, andere steht, sei vielleicht ein strome Land mit Blumen. But simple, the idea von verschiedenen Fenster checken, right? I can hier for me something what we in Windows nennen, right? In Windows. So, we have lately, veel van ons have lately al veel in een window nangecheckt, something like this, in computer, or vielleicht we zijn internet, or ons phone, and manchmal wordt dat het window genannt, right? En we hadden al veel observed in de laatste maanden bijna, in dat window, van wat er passiert dat is niet in de wereld. We watch world news. Some van ons watch niet meer world news because we worden ons ja te veel anxieties. Some van ons placht het voor world news zijn. Some van ons hierop because it's waste of time. Some van ons maar ons oren wanneer we world news watchen is niet. Het is beter niet. Maar ik geloof reality is, we hebben al veel in dit venster aangecheckt lately. Veel van ons en dat we veel van onze information herkrijgen. We gaan het vandaag aanvangen met Matthew chapter 5 verse 13 and 14. Bezij bekende vers. Dan een paar dagen uitnemen. Ver ik moet really met mijn thema aanvangen van waar we een ander venster checken. Matthäus kapitel 5 vers 14 en 15. Is het? Vers 13 en 14, sorry. Matthäus 5, 13 en 14. Alright, so hier sagt het.
Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Verse 15 on now. Neither do man light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Alright? So, jy sê, jy zijn het licht van de wereld, jy zijn het zout van de eerd. Zij begonnen die dank van ons. De vrouw wat ik hoop, wie kunnen mijn hulp beam, dat ik weer van de thema reden is, kunnen het niet geven, dat we al zijn, wenn je zout geworden is, wat God wil hebben, wie zullen. Kunnen het niet geven, dat we al zijn met een bushel bedaakt, of irgend wat versterkt niet gekropen, maar ans Christentum, in de vergangene paar Monaten. Wie gleich trusten dat we al je wasser deze tijd. Op dat licht van ruitdagen, er de zout van zaltig zijn, als dat ben eens al dam geworden is, de Bijbel het not. Ten Beispiel, heeft onze government ons licht al met dim gemaakt. Hebben we al wenige dagen als choik, wen wat de government ons deed, of wen we vielleicht angst hebben van wat de government met ons doen wordt, or something like that. I heard recently say that in the States, or somewhere in a worldwide, like schaffen beetje, that veel doctors, isn't it? They go in een huis, they have niet meer a job. Hartdokters, sukkerkrankheid whatever it is, veel medical doctors go in een huis. Because alle mensen die heart issues have, champion niet meer in hospital maar groot zo, because of this social distancing ding. En dan blijven bloos die dokters in hospital wat zich om deze ene COVID-19 komen, right? Ik weet wat al je maakt, dat meest alle mijn messages, na ik weet eindelijk een paar met something van this coronavirus ab, van dat ik waar. Op een hand in de hospitalen schafft het zo, dat ze zeggen dat deze wereld kan men eens incapable worden, onwürdig worden, zich om de krankheden te komen wat er nog komen zijn. Because de focus is ganz gedreht op één krankheid alleen, en bloos dat. Kunnen ze niet geven dat ons Christen licht niet meer dat is wat het zal zijn, because ons mind en ons hart is vol van dezezelfde krankheid. We weten met zoveel dat veel van de dokters en de wereldregeringen, de government, zijn niet dat wat die zullen zijn. Die zullen maar anders. Maar zijn we irgendwas anders? We hebben lately veel thema's hier. Van, zoals je weet, wat zich handelt om dit. We hebben ons eruit maken voor Jezus in waar komen, de end times. En ik geloof dat zijn wondervolle thema's en ik geloof God, dat ons remind over de dingen, we zullen van die reden. Maar als er nog een moed van die dingen te reden. Dat ons licht met eens dim worden, want we blijven aan focussen. Dat is de vrouw wat ik heb. Goed. We hebben ons gedanken draaien naar een zeer bekende geschichte. Een bekende geschichte wat we al van lang her gewist hebben. De geschichte van de rijke man en Lazarus. Wil je wilt u jong wezen deze geschichte? De lijn hier dat het mom en dad deze geschichte vertaald. Dat ging wil je het niet vandoor. Want je aan deze geschichte denkt en die vertaald worden. Je hebt vielleicht een Bibel, bilderboek. En je bechecken die beelden. En dan wordt er vertaald van deze rijke man. We waren ons meestal het Engels lezen. Lukas kapitel 16, want je wil afleiden. Maar wanneer je deze geschichte hier van deze rijke man. Die zat door aan zien. Wie weet die had een zeer groot wat je huis. Dat is gelijk wat de Bibel zegt, right? Wie weet die trok zich zeer fancy aan. En dat we zeer fan met die mens, right? En dan zegt de Bibel ons dat bezit zijn huis. Daar liggen zeer arme Lazarus. En dan whatever we ons meestal lezen worden, right? We geloven niet, dat is rijke man, die had tijd aan die aircondition. Ik geloof niet dat tijd al die technologie ram weer. Ik geloof niet dat rijke man zijn huis weer had vensteren. En ik geloof, meest van ons wil al veel meer zeggen, rijke man, check maar door venster uit. Wanneer je eenmaal was checken, waar bezit die ligt, dan was je opjumpen en moet move. Check maar rijke man. Even de hoingen zijn stroom aan vader als de arme Lazarus is. Wanneer je bloos maar was checken, dan was ik de situation aan, dan was de andere rijke man. Have ons niet maar moeten gaan al. Just look out the window. Dan wist je die personality, die ganze systeem van die geld en alles weer dan changen. Is het niet zo? Ik geloof het zelf. Hey rich man, take a look out your window. Hier ons dan maken we zo, right? We hebben Lukas kapitel 16 draaien en dan vers 14 en 15 lezen. Die krijgt die geschichte van deze rijke man. En dan ja, me some remarks maken over het eng.
wat ons zal hopen, dat ons licht waar daar dagen zal. Wanneer het dem geworden is. Lucas 16, vers 14 and 15. Die twee vers zegt, and the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Wie willen hier is dit eenmaal aan denken, wer de audience weer. Te wem reed jij is deze geschichte van deze rijke man? We hadden nog niet gelezen, we wilden ons in de mensen te lezen, right? Hij reed uit de fariseer, en dat zegt in 14 en 15 vers, dat hij weer jiet zich. Die hadden apparently something, waarschijnlijk hebben gehad, wat ze voor zichzelf willen behouden. Okay? Dat is zo'n mens als Jezus voor hem had, en daarop vertelt hij deze geschichte van deze rijke man Lazarus. En dan heining wat Jezus gezegd heeft, je zijn die wat je zelf justify. Je hebt something in je leven, je doet something, je hebt, ik wil zeggen vanuit de twee vensters, en je check je dat venster uit, we je het schijnen je hand checken, en dan doe je zelf justify. Dat is oké met me. Dat zegt, je justify yourselves. Du hast something wie je met, en je mijn ram rekenen doen, en dan mag je het fanfeil doen met. Oké? Dan zegt hij nou, en wat bij een mens zeer hoog geacht wordt, dat is begot een afschuw in God zijn ogen. Oké? Zo, beter ding zegt hij dus te de fariseer. Oké? Laat me teruggaan aan je danken. Alright, nou een bemerking wat we maken willen van dit is dat, alright, waar we eerst maar wieder lezen. Nog van dem, wat zal het zijn wat ik hier heb? De 19e van 19e van 31 vers, which de laatste part is van deze geschichte. Oké? De laatste part van deze geschichte, 19e vers en dan wieder. So, hier is de geschichte. There was a certain rich man. Okay, remember to whom he does the geschichte verteld. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom, and cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. And he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Zo weet je het hier. Oké, wanneer we nu hier is dit bechecken. Dit eng, nu heb ik het hier zitten, nu daar ik hier aan de wand aan, de vers wat we groot gelezen van 19, dat is de geschichte van Lazarus, en ganz eraf bij het eind van het kapitel. Waar we ons eigenlijk maken in deze vers, dat hier zijn van 19 en van 22 vers, dat zijn vers wat de reden van in dit leven bijna, right? Wat er passiert in Lazarus en deze rijke man erleven. Nou, vandaar wieder hier het even. Na zijn er vers van 23 en 31, die reden van wat er wordt zijn na dit leven, oké? Ik geloof veel meer, wanneer we dit eng lezen, dan denken we aan, wow, hier heeft Jezus ons maar something geleerd, wat er wat een eeuwigheid zijn. En ik geloof dat is wat we hier nemen, we leren wat van dit in de eeuwigheid.
Aber ik en du, we zijn wie vandaag. We zijn vandaag niet in de eeuwigheid. We zijn vandaag in dit leven bijna. We zijn vandaag in dit leven bijna, niet in de eeuwigheid. Van de eeuwigheid, we doen vandaag choices maken wat er passieren zal. En we kunnen direct schrijven in beet zijn wat er wat zijn. Wat er wat zijn. Maar we willen vandaag alle focussen op wat is het in dit leven, wat in dit leven bijna passieren deed. We hebben ons draaien naar wat in dit leven passieren deed, oké? Wat we hier is dat, wat we deze 2 maanden wat we hier becheckt hebben. Wat we willen vandaag doen, we willen bechecken, wer zie ik? Kunnen we het jeweils dat ik een reclamant zie? Een direct een reclamant zie is dat. Dus dat is dat weer. En deze 2 maanden wat we bechecken doen, dan zijn we de reclamant, dat we rek, dat weten we, dat lezen we. Hij had een huis, hij had goede kleider, hij had veel eten. En wie weet, hij had breid aan. Dat is wat we hier alle obviously vinger doen. Wie weet, de arme man, dat wie een Lazarus, die wie arm, die kan niet gaan, because wat je zegt, wordt aan de hand gedragen, nur zijn der. Hij weer vol schlemser. Hij weer obviously hungrig. Apparently had hij niet een huis. En Abraham zegt tegen de man dat Lazarus zijn leven bij zich moest beleven. En dat schijnt evenzo dat ze haar moest voederen, haar niet zelfs eten kan. Zo en zei het jammer man. Ons is het zo leicht te denken dat we zijn niet de rijke man. En we zijn dat geloof ik ook niet. Maar zijn we niet van de rijke man, of zijn we naar wat van dem. So wat hebben we leren? We nu dit schrijven, nu deze Bibelvers checken, wat we groot gelezen hebben. En we lazen dat van 23 vers rauf naar 31 vers. En Jezus redt hier dat de Pharisäer, wat zichzelf justified hadden, zij deden zichzelf het alles, want zij niet de rijke man waren. En zij waren met iets hadden zij geschaffen, apparently einde zijn schaf. Maar nadat Jezus de Pharisäer vergelijken met de rijke man, en wilde de rijke man in een haal is, dan dat Jezus een vers brak, wat ik wil leggen, een beetje onze attention te wijzen. Ik wil leggen, maar we weer een beetje aan denken. Abraham zegt door te de rijke man, en dat is wat je op screen zijn, de 24e vers. But Abraham said, son, remember, weet je wat? Zijn, rijke man, denk maar terug, wilt je nog im leven wees. Door we eigenlijk vandaag zijn, denk maar terug door aan. Dan denk je aan 2 mensen. Eerst is, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus, nu denk nog aan Lazarus. Becheck nu maar die 2 beelden. Dat venster wil je niet wat je checken wilt te leven deed. Dat venster, nu kost dat zijn wat er bezit weer. Du wirst halt eine Chance te checken, aber denk mal, dat zit je eerst wat er am leven weer. En zo wieder. Jezus wijst deze Pharisäer en mij en die, wanneer we in Ewigkeit nachchecken können durch diese Geschichte, hij zegt, aber das ist important, dat we aan mijn leven denken dan. Zo waar we ook daar wieder aan denken aan dat. Wat Abraham zei, dat het een rijke man is, hij zei niet, denk plus aan dat du wirst een rijke man op deze aarde en du hast goede dingen gekregen. Hij zei, denk aan dat du hast goede dingen in dit leven gekregen. En dan zegt hij, gebruikt het Engelse woord likewise. En dan wieder somebody wat er ganz krijgt zo wie is du. Nisch wen je weer met hem, die had krijgt zoveel rights op deze aarde, krijgt zoveel veel, had hij één dag is wat dit is, krijgt zoveel bij hem één dag, krijgt zoveel, in God zijn uren werden er 2 mensen ganz krijgen waarin. En hij zegt hem, ik man denk maar aan dat situation. Likewise, wie er nog een Lazarus was, krijgt hij nog die, krijgt hij nog, geen andere. Hij weer rijk, maar hij dacht niet aan Lazarus. Alright. Gary Miller schrift. Hij is mal in Haiti geweest en heeft er eigenlijk een huisproject gedaan. En zij zijn nooit omdat ze een huisproject doen. Dan voeren zij, apparently een oud or something, in de stad betekenen, dan voeren ze op een boeien op.
En zij voeren maar hij. En iemand dat hij hier change. Die waren stromen. Wat hij bloos zelfs niet geloven kon, wat hij maar eens zei dat is, dat hij zegt, dat als man eens een tuin gebeurt, en hinter dem tuin, daar zijn de grootste, stroomste gebieden waar het geven kan. Daar staat parken sportscoren en driveways. Daar zijn swimmingpools rammer de hiezen. Daar zijn de lawn is vol zelfgemaakte tieren gesteld. Perfect. Paar lasten zijn daar. Dan is de rembels in tuin. Fietsen onder die tuin. Daar zijn nog de tjingen. Hoing manke mensen. Oude vervallene hiezen. Als hij dat zegt, dan denkt je dan zo, wat jij hier rijke mensen niet man verplaudert je wassen. Wat jij anders is verplaatst dan, want je in de sports gaan aanvaren en daar je een electronic derde varen en druk een knop aan gaan de derde open je vooruit, dan fietsen onder zee zijn ze nu omtingen. Wil jij dat je niet verplaatst veilen? Wat is dat meelig? Maar really is het zo, wat veel anders is het met ons? Ik deed hier een beeld nemen van, ik geloof het is een online image, wat je zijn van Haiti, which is probably something zo as wat Gary Miller dan je zijn heeft. Hier een beeld zijn we nog een tenniscourt en zo weer. Oké, wat veel anders is het met ons in ons leven? En terwijl ik dit zei, is, zijn we irgendwas anders is deze rijke mensen in Haiti? Oder is ons gedanken en een klootje banen van COVID-19, dat het niet meer zit wat er bezit ons veilig. Dat ons licht menselijk geworden is. Je ziet, we leven in een wereld waar we rein al die arme mensen ook fiets bezit onze deur hebben. Vielleicht hebben we daar weer gedacht. Maar hoeveel posten zijn in ons mijn en dien huis, waar er beschreven wordt van arme mensen op de wereld? Wie kennen die mensen zijn in ons huis binnen, wanneer we bloos naar de post aan checken? Wel, we dat niet houden, hoeveel WhatsApp-video's hast du gewatcht het laatste jaar, van waar irgendwas gewezen wordt van arme mensen? Hoe lang moet je zeker in die op internet verder kost geschichten lezen van arme mensen? Wat hast du niet al van Christian Aid Ministries gehoord, of van andere outreaches? Wat is er niet al lezen? We ganz klar zijn kunnen niet in deze wereld. We lezen van, dit is information die ik van Gary Miller in boek krijg. Hij zei 24.000 mensen sterven iedere dag van honger. En ik zie bechaamd wanneer ik nog maar waar woon, een groot wat je vast moet uitrijden. Of something, whatever. En ik doe me zo, want ik niet aan dat de 24.000 mensen die een dag sterven van honger, bij de rijkste eet. Krijg je een rijke maandheid, right? Krijg je mensen die in Haiti zijn. Ik weet goed dat het passiert is, maar mijn ogen checken niet dat venster uit. Wie willen leven niet. Miljoenen mensen sterven iedere dag van preventable disease, zegt het. En of course, Gary Miller wist dan niet dat COVID-19 opkomen wird, wil hij het schrijven deed, op dit wat hij aanschrijven deed. Well, whatever hij van ons schrijven, weet ik niet. Ja, wie zijn de mission statements van arme mensen? Sommigen zeggen, well, wat de doven dat jaar? Ik weet wat we nog niet lang terug van de doven op het weer dan van BCDI wonen, dan krijgen we doorop manchmal een brief van PG, een dove persoon wat really niet geschet schrijven kunnen, maar we kunnen den brief uitlezen, dat we somebody die praat had nog help. En zo heeft veel van ons het legal gewonnen. We zijn aware dat onze missionscholen worden eeuwig vol, due to lack of finances. 40 aan zo we kunnen vielleicht niet meer handelen, right? And of course, we have lately, en ik wil je gleich dit te zeggen als een reminder, dat Charlie had recently op een bulletin opgedaan, dat er zijn mensen van bezitsmensen gehad die vrouwen nog helpen. En onze voorsters die rekenen naar het kijken. En ze naar het crisis 2020 geloof ik wat het je nou, whatever it is. Hast du al die donation geschickt? Oder als het einfach den Bulletin, wie dat boven zei van deze crisis 2020, den Bulletin leider beschwindet de Bibel uitnemen en daar nemen een melden schmieden, dat we niet te lang zijn worden. Hoeveel anders zijn we, is Jan Rickamon really? Oder als het dat we willen ons wilt chamberen om deze ding,
Aber ons mind is best te druk van all this turmoil in de wereld van COVID-19. Zelfs ons licht al met dem geworden. Er dacht het naar hem. Wanneer ik check naar dit eind van Lucas 16, en ik denk aan wat Jezus er really zei heeft, dan maak ik me just about, ik kan meest niet meer geloven wat ik gelezen heb. Weet je te wat? Because Jezus heeft hier staat in Lucas 16 een geschichte verteld, wat zich am Himmel en Hel handelt. En Jezus zelfs, de Rader van deze wereld, de Rader, wat er naar de aarde komt en voor mij die gestorven, heeft deze geschichte verteld, wat zich am Himmel en Hel handelt. En in deze geschichte alleen, zullen we dat niet vernemen, dat het geloven aan Jezus spreekt, te geraad worden. En deze geschichte alleen, zullen we dat niet vernemen, dat het genade is wat ons raden wordt. En deze geschichte alleen, zullen we niet horen, dat we maar busheid doen, te geraad worden. En deze geschichte alleen, zegt de Rader, die wordt ons alle onze zinnen vergeven, dat zegt, dat verneemt zich in deze geschichte zo, dat het bracht, dat du was im venster te checken wie een arme ligt. En dan was je in het hemel komen. Maar wanneer ik dit gezegd heb, wanneer dit alles is wat ik wil zeggen, van dat, dan wil ik meest vielleicht veel brieven krijgen en zeggen dat ik geloof niet dat du wirklich best een prediger zijn. Een evangelische prediger. Wanneer du really geloofst dat het brukt om mensen te helpen te zelig worden. Dat is meer, krijg je niet dat. Maar dat is daarna van ik dat Jezus ik wou dat zijn zuster geschichte vertalen, wil hij nog niet dat we het genoeg binnen hebben. Oder salvation, oder mijn bloed, oder irgendwas. Bloot simply reed van armen helpen, oder niet armen helpen, en dat is heeft men helemaal hel te doen. Dat is wonderlijk. Maar dat is Jezus het hier gewild heeft te doen. Zo wil ons dan niet was het wichtig nemen. Ik leef zelf. Maar wie zijn lezen je niet te denken dat wanneer we dit eigenlijk even lezen en we zijn dat het brukt armen helpen, dat we vielleicht meinen dat ik nog checken, me aanstrengen, dat er mijn naamloot en om mensen er wel, dat is niet wat ze weten. Nou, we willen even een ander part van de Bijbel lezen. Een part van de Bijbel wil het zeggen dat Jezus gleich me, Jezus heeft me vergeven. Ik denk dat ziemlich krijg sterk aan mijn tijd. In fact, ik wonder, wie staat ons allemaal zo verder recommend dat we een, wanneer wat zin als morgens komt, dan switcht hij TV aan. Ik geloof niet, hij TV hoort, maar for example. Forget it. Wie staat ons zo ver dat dan ging hij in swimmingpool boot en relaxen. En hij had gekookt op zijn swimmingpool. En al de andere kunnen te kijken voor Lazarus. In all reality, vielleicht wie de recommend aan het eerste weer kijken. Vielleicht wie hij, der wat zich de draagste aantrekken deed om naar kijken voor. Hij had strome kleding. Vielleicht de recommend zo denken dat de arme Lazarus, die hadden maar veel. Die hadden al veel gegeven, maar hij wist dat geld allemaal was, alle. Zo 2 weken nog waren gegeven. Vielleicht wie de arme Lazarus een man wat in de community, al die nubbers, wisten al dat Lazarus verstand niet meer geld te handelen. Dat was zo aan, wie loet hem aan. We vinden dat in de Bijbel niet. Maar dat is niet beschreven, wer deze man really waren. Wat we bloos weten is, de rijke man wil je gelegenheid te helpen, hij deed niet helpen. Dat is het enige wat hij ons really leren deed. Wie dat zegt ooit dat de rijke man niet een upstanding good man wie in de community. Dat zegt niet dat Lazarus niet een very wasteful mens wie. Dat kan lijken zijn hij wil. Maar dat het Jezus nog niet dem rijke man rijk voor je. We hebben ons nog 3 dingen leren van deze geschichte. God, die is bekend om arme mensen. Wer van jullie wil leiden rode te zeggen wat dem rijke man zijn noemen wil? Je weet al niet. Ik weet niet. Maar God, als de arme mensen zo wichtig, wie laten ons eerst al, wie hier dat, hij zegt dat die zijn overeen met de rijken. En hij zegt likewise, er waren 2 mensen wat er overeen waren. Na enig weet we dat hij heeft hem, je wilt hem arme man zijn noemen even laten abschrijven. En hij weer een Lazarus. God zijn hart gaat eruit naar de arme mensen.
En eigenlijk dus aan God zijn tjinga. Wie zij wie zijn? Wie zijn vielleicht wenig anders der Rekamon. Maar wie zijn direct, wens, dat weten we wie zijn. We doen een fijne tjoik, dat hij de Rekamon vielleicht hat. We weten niks vanaf het. Aber in God zijn uur had de arme mensen genomen. Have wir genomen. Zij we jeslich waren, zij we reit hem helpen. God kümmert sich um die less fortunate. Wir sind Gott seine Kinder. Das sei wie auch so bekümmert um armes Gott ist. So dat wir einig. Dat is einig, wie wir noch checken wollen. Dat Gott ist gründlich sehr bekümmert um arme Menschen. Und wenn du sein Kind bist, bist du auch so bekümmert um dich. Oder less fortunate people, oder needy people. Wie ich rede vielleicht von sehr von armen Besed. Wat we zeggen uitwijzen, nog van bezit onze mensen wezen. Aber wir können Gott und mag uns denken, wir sind needy ones. Haben wir die Nomen beständig auf unsere Gebetslisten so wieder. Als uns hart rüt nur den, das Gott sein hart rüt ja nur den. Noch einmal, was wir diese Geschichte sehr lernen können, ist, dass wenn du Rektum hast, dann kriegst du eine sehr, sehr große Responsibility. Wird das Rekamon erst in einer halben Jahr, dann wünscht das Rekamon sich ein Ding. Hij wünscht sich, dass hij weer wil hij im Leben wie was. Daarvan wil hij met zijn geld om die gaan houden. So, wenn du viel hast, dat hij de Bibel nicht condemnen. Aber einiges ist ganz klar, du kriegst eine sehr große Verantwortung. Alright? Okay, de laatste Ding ist, wat we nog checken willen. Dat is dat Rektum, dat heeft generally, en dat is something wat we niet direct in de Bibel vinden, maar Rektum heeft generally een blinding effect op ons, op mensen. Rektum, dat zeer leicht mensen er uw blind maakt, er juist je uw. Ik geloof, zoals ik am Anfang al zei, dat is Rekamon nog niet airconditioned in zijn huis. En ik geloof, dat Rekamon die had weinig een venster in zijn huis, maar wat ik really geloof is, dat Rekamon zijn huis had nog meer vensteren. En ik geloof, en ik weet niet waarom het zo is, maar ik geloof dat een zeer grote openheid, dat is Rekamon heeft veel op het venster uitgecheckt. We weten dat is Rekamon had breiden wat er zo weer is, hij weer. Alright, wat weer die dan nu? We moeten zeggen, die weer ook, they also dress sumptuously. En die eten ook grootwaardig als hij deed. En die hadden ook een fijn huis als hij had. Alright. Wie dat krijgt als hij, er kunnen het anders dan hij was. We moeten zeggen, dat is een van zijn breiden, die woont dus dat even de stap, die had zich 5 jaar een beetje stram repeat gekauft als hij had. En dan checkt hij im Fenster uit en dan zegt hij, dat daar valt mijn broeder, maar een groot wat ik, maar een piet wat een beetje stramer zit als mij. Dat sage ich nicht in der Bibel, dass das was. Aber wir können uns bloß nicht feststellen, dass er bloß ein Fenster am Haus war. Wir glauben nicht, was mehr sein was. Aber let's imagine, dass der Bruder Vater mit einem bisschen Strom repiert ist heute. In dem sein Korn haft durchwehen und besser yield. Bet mehr Korn yield. Was ging das Rekamon sein Hort bei einer Fähigkeit zu dort sagen? Warum muss sagen, hij had gezegd dat Feuerwerk, dat mijn broer dort over de stap, de andere broer, die heeft 2 maal een maaltijd uitgereid voor, een grote maaltijd uitgereid voor zijn familie. En hij had bloos 1 maal. En hij gelooft dat stiek dat hij ook deed. Wel, vielleicht wil je zeggen, let's suppose zijn broer alle een status hebben, dat wezen wat ze gedaan hebben, vergane weg. En hij checkt in dat venster naar. Dat venster, dat phone, whatever hij dan heeft. Maar wie weet, hij had het niet. Hij had niet zijn phone dan, right? Aber für uns schafft es das. Da ist gleich, dass wir nicht das Fenster rückchecken viel. Aber zwei checkt das Rekamon nicht, das andere Fenster ist. Das andere Fenster will Lazarus liegen da. Because I glaube, I'm sharing something on what I'm makkelijk weer. Dat is een probleem. No dit eng no, bloß nur das Bibelaufschnitt no, dann ist wir dort das Problem, dass er nicht können selig werden. Wenn er nicht das Fenster rückgecheckt. Komt het erop aan dat ik in de checken im Fenster zit. Of we willen ons manchmal leven world news van groß wat je denkt te watchen en te bezinnen en tractors en business en whatever all, is dat we ons aanlaten en we niet zijn in deze wereld.
En dat komt erop aan dat ik veel liever in dat venster uitcheck, waar ik mijn nooste vriend immer waar hand krijg in de multi te zinnig te maren, te vastbaar. En ik liever niet in dat venster uitcheck, waar een broeder of zuster is, waar het zwaarder is mij dat. Wir mir worden bij een sacrifice gebrochen. Voor ik liever zinnig te vastbaar, manchmal naar een restaurant, met vrienden op, oder check ik nog mal dat venster uit, waar de oude lied zijn, bij mijn Altenheim. In dat venster uit. Waarom moet ik hem onder het venster uit checken? Dat is wat ik op mijn bulletin napdeed voor de thema. Check maar uit dat onder het venster uit. We het niet zo schijn je hand checken. De laatste jaar mij nog van deze man wat zei. Don Heller, Camara, dat is een Brazilianer man. Deze man die heeft gezegd, towards the end of zijn leven, dit weer een katholische priester, voor jaren en jaren geweest. En mij had something lezen, van wat hij gezegd heeft. Hij zegt, I used to think, when I was a child, that Christ might have been exaggerating when he warned about the dangers of wealth. So hij zegt, ik dacht maar, als ik jong was, dat waarschijnlijk heeft Jezus overdreven, wil hij zegt, dat het gefährlich weer schuldrijktum had. Today I know better. I know how hard it is to be rich and still keep the milk of human kindness. Hij zei, ik weet wat het is. Rijk zijn en daarna een weg het wat ha te andere mensen. Dan zegt hij weer, money has a way of putting scales on one's eyes, a dangerous way of freezing people's hands, eyes, lips and hearts. Das Brazilsche katholische priester. En wie zaten niet zeer veel eerder niet wat katholische mensen zeiden. Aber this man heeft apparently een schofgeld gehad bij de time hij oud was. En dan zegt hij, dat hij schwoor, wanneer hij rijk is, dan een weg het hart te hebben voor andere mensen, wat less fortunate zijn. Geld hebben wij van skills, schijpen over onze ogen doen, dat mensen er hang vastvriezen, onze ogen vastvriezen, onze lippen vastvriezen en onze harten aanvriezen. Dat is wat geld is aan mensen. So wie hebben geld? Some meer en some weniger. They need zijn toe. Jezus nou deze geschichte nou, dat het grendlich wichtig stellen, ons om zonne te chamberen. Wie weten wat er fehlt? Wie hadden geleerd dat alles te zijn door news, door internet, door posten, door mission reports? Maar iedereen als ons het veel leidt, uit zijn venster te checken, wil we dat niet alles zijn kennen. Because het is ons veel makkelijker voor ons. Maar als dat wat Jezus wil. En most of all, in deze tijd, wanneer we zoveel fear in de wereld hebben, zijn onze harten al, checken die al bloos door dat venster uit, waar coronavirus en in de government en World Health Organization proeft rules op ons te schmieden. Check wie al bloos door dat venster uit, of is er nog wat in ons christelijk leven dat we waarlijk zijn te het venster uit checken, we niet die one zijn, en dat ons licht grendelijk dagen kan. Dat is mijn verlangen voor mij en voor ons al, dat we kennen, dat we niet willen ons laten, licht willen laten dim worden, bij wat in deze wereld niet ver gaan. Zo mag God je zingen. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a living stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river.
beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find